God's name will be glorified. Beginning part of it, I would like to do an English presentation on what we are doing. Then after that, I will start to speak in Malayalam for the message, and think the brother will come for translation. Okay, my name is Johnson P.V. I am actually from Thiruvankulam, near to Ernakulam, Kerala. And on the year of 1982, I came to know the Lord. From the student's political background to Christ, I was studying in Ernakulam St. Albert's College. There I met the Lord. And from that time onwards, God has given me a heart to serve Him. But the beginning I thought it will be good to start with some work and then go on with that. And from 1984 onwards, I started to study the Word in Kumbanad Badani Bible School for a 8 months crash course. After that, I joined Operation Mobilization almost 13 years. I just joined for 6 months, and that moved us 13 years. I served the Lord with Operation Mobilization in different capacities. I've been actually in north, south, east, and west, all part of India. I've been traveled, and also I've been with the ship, Doulos and Logos, almost 2 years. And I've been able to travel quite a lot of lands, quite a lot of countries around the world in ministering in the early stage of my life. And I'm really glad to the Lord. When I was actually reaching up to age 28, I was actually traveled almost lakhs of kilometers over through land and also by fly and also through ship in different parts of the world. And after that, in 1994, God called me for the full-time ministry when I was with Bangalore Bethany Assembly. And God asked me to get out from OM and move into full-time ministry. Then I asked the Lord where to go. And God asked me to go back to my own place. The beginning I went to Waipin. It is an island with 28 square kilometers. 1.3 million people lives there. And we started the work there, and with the help of different ones there, we were able to establish 4 assemblies in Waipin Island. And after that, God wanted me to go back to my own home place and work there. And that's the way I reached Thiruvankulam and started a work on 1998 onwards. And 2003, God enabled us to start an assembly in Thiruvankulam with baptism of around 9 people on the beginning. And from within the span of 3 months, we had around 32 people got baptized and added to the church. And now we are actually worshiping the Lord in Thiruvankulam, and we have got around 60 people gathered together and worship the Lord now there. 3 of our families are now in different parts in New Zealand and also in Australia, and they mostly came out from Catholic and Jacobites background. I just want to say this about my own place and the work. And now I am actually going to share about a little bit on current ministry, what we do. We are actually with evangelism, and that is open air ministry and church planting and house visiting. And then we have got VBS. All the summers we go to Munnar and also the tea estates in Munnar. We used to conduct almost 10 to 12 VBS over there. Over 1,300. It's not working. Okay. And this is what we are actually doing in open airs in different parts of our places. And we start from Iratipeta, and also we have work in Pala, Punyar, and then Kuttatulam,
And also in different parts of Ernakulam district, we used to go and have openers in different places. And this is the a team which involves in the ministry. And you see here, it is the BBS ministry we are involved with. And you can actually see that from our church, children will come together and we go to the Munnar area, and there is a lot of people, lot of young kids come for the ministry over there. Okay, in VBS we used to do it, and mostly the students from Hindu background and also nominal Christians. And you know that last year we were able to, last summer, we were able to conduct 1,300 kids in the VBS ministry. And then this is one of the part of our ministry which we do, social concern project. That is actually to Manipur. You know, all of you know that last few years, Manipur in the newspapers and also in the news media, what happened there. Did you see there? Is it a tribal fight or mass murder of Christianity? That's a question arises. Because the government of India tried to say it is a tribal fight and it is not murder of Christianity. But you see here in these photos, most of the people there, they are only Christians are there, and they are belongs to Baptist group, and many pastors are there in that. So I just want to tell you a little bit about the history of Manipur. And there is tribal groups are there, because all Manipur is actually tribals are there, and they're called Metis, Nagas and Kukis, and many other small tribal groups. Almost 15 groups are there. And you know that none of this group were Hinduism. They all belongs to Sanamahi religion. And you can actually see that most of the Metis are now become Hindus. That is in the 19th century. One of the Bengali priests went over there and they have converted this Metis to Hindus. And the other two groups, Nagas and Kukis, on the beginning of the 19th century, Baptist missions went into Manipur and Nagaland, and they worked among Nagas and Kukis, and most of the Nagas and Kukis are now belongs to Christian community. And the question is, you know, they were not Hindus, they were with the Sanamahi religion. Why this conflict has happened? Did you see there? Almost 357 churches been burnt within a span of 3 weeks. And the houses burnt, it is around 4,560 houses. And 292 villages burnt. This all villages belongs to Christians who lived there. That means their houses, their articles, their Bibles, all what they had, everything been burned out. And the people died, it says around 400 plus people died through this. Did you see here there is a village? It is actually, this village name is Salampatong. And there were 350 houses were there. Did you see any houses over there now? Nothing is there. Even the foundation is also, they have been taken out. And that 350 houses burned there. Not only that, 2 girls been raped and they've been gone through the street naked by the big mob there. And that was the picture has come to the media. That time only people came to know that there is some problem is happening in Manipur. And did you see this is a Baptist church which is burned by it? Did you see, can you see from inside? And this is actually, and what happened? These people, all they were living in their own houses. One day, they have to move to different camps over there. So that's the time we went over there.
to see all these people, because they lost everything, nothing with them. They don't have housing, they don't have any clothes or anything like that, and very heavy winter is going to come. So we went there to start distributing blankets and also sheets and cloth and different things over there. And mainly we connected with the winter clothes we've been able to distribute there. And many of the schools are converted to temporary refugee camps over there, because above 4,000 houses been burnt. All these people are into the camps. And did you see there? Because they are in the dislocated families are living in a common hall together, because in a hall almost 30 to 40 families lives in a hall. Can you imagine that? How much struggle they were going through. And you see their children who lost their schools. Not only that, we have been helped by the FIBA and other organizations to distribute on the beginning of this. This is the houses burnt, and this is what we are doing now. Currently, our involvement. We started and prayed to the Lord, what can we do for these people? And we took out of this group, we cannot provide everyone for a house, but one group, it's called Wi-Fi Baptist Group. And 350 people lost their houses. So we started to work on with GMI and other organizations, and we asked them, can you able to provide some money so that we can able to do something for them? And we started a project called Houses for the People. And God enabled us. Right now, we were able to finish 47 houses and given to them. That's not enough. Many more houses need to be done. And one house cost 1.5 lakh rupees. How much it comes? How much in US dollars? Almost $2,000. Yeah, right near to that. Means $1,900 if there we can build a house for them. And now we are on the process. And do you see here, some of them, 49 houses we built and given to them, 27 houses on the process of building. And our target is 300 houses to be built. And you know the cost of one house cost 1.5 lakhs. And don't give money to me. Don't give any penny for this project to me. You can actually write to GMI and give your support to them. That will come directly to Operation Barnabas. And we are not going to give any money to people. We are actually going there, monitoring there, and having a dialogue with the shopkeepers. And we pay direct bill to the shopkeepers. And we make sure that they get a house for the people, those who lost. And by the grace of God, especially with YMEF Dallas and also GMI, we were able to construct a full school. And this is what the construction is completed. And you see the indoor classrooms. So please continue to pray it. Currently, we are helping 300 children who lost their parents in the violence are being sponsored by our ministry for their education. Did you see there? Myself is there, Roy T. Daniel is there, and few others. Maybe some of you may know them. They are in that. These children being sponsored by us now, means by Operation Barnabas and also with the help of the people from around the world. That's what we are now currently involved with. Did you see that these children, every day morning, they are actually having a time of prayer. This is a Christian school they are studying. And we had a privilege to go and be with them and see their activities and also see their studies. And okay, and we tried to help them with Bibles, and we distributed Bible. You know that Bauri uncle is there. So this is the team when first to there. Okay, this is the team went first,
And in that, M.V. Bauchan is there, and Bauari's uncle is there, Roy T. Daniel and myself, and we are a team. We were actually able to do that in that. So please pray for the ministry which we are involved. The first part of the ministry, 1,300 children who attended the last summer VBS. And secondly, the 300 children who lost their parents. And also you can pray for 8 church planting ministries that is actually going on. And especially pray for the families going through trauma. And we used to go once in a month or two, otherwise alternating months, we goes to Manipur and helps the people, those who are going through trauma. There is a lot of people going through struggles and difficulties. So please pray for this group. Not only that, pray for the ministry which we are involved. So I just want to say thank you so much for praying. And many of you have been contributed, and please continue to do so. May God's name will be glorified through this presentation. You can actually, if you have got any question, you can ask me, and also you can write to us, and you can also write, and also you can be partnership with GMI for this project. And also you can also continue to support us. We are looking for people to support us and pray for us, for the ministry to be continued. May the name of the Lord will be glorified. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തോടു കൂടെയാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. What I'm going to do is to start this meeting with an example or a metaphor. ഞങ്ങൾ മണിപ്പൂരിൽ ചെന്ന സമയത്ത് അവിടെ കണ്ടതായിരിക്കുന്ന ചില കാഴ്ചകളിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. When we went to Manipur, among the scenes that we saw, I want to remind you of one thing specifically. അത് ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തെ പിടിച്ച് ഉലയ്ക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. It is something that really shook our hearts. വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ ചില ആളുകൾ വന്ന് മുട്ടി. In the evenings, some people came to our house and they knocked at the door. ആ പിതാവ് ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് വന്നു. And the father of the house, he went outside. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും പിതാവിനെ കാണാതായി. And for a while, this father did not come back to the house. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ After a while, പിതാവിൻ്റെ തല ഭിത്തിയിലും ഉടല് താഴെയും കിടക്കുന്നതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ കണ്ടത്. The children saw the scene of the father being beheaded, his head being separated from his body. ആ കുടുംബിനിയുടെയും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? Can we even imagine the mindset of that wife and the children? അത് ഞങ്ങളെ വളരെയധികം സ്പർശിക്കുവാനായിട്ടിടയായി. That is something that really touched us. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ After that, as we went forward, ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു. we met a woman. അവരുടെ ഗ്രാമം കത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകൾ വന്നു. And a large group of people came to burn their village. ആ സഹോദരി ഗർഭിണിയായിരുന്നു. And that woman was pregnant. ആ വില്ലേജിലുള്ള സകല ആളുകളും ഓടി അവിടുന്ന്. And വനത്തിലൂടെയുള്ള ഓട്ടമാണ്. All the villagers fled and they are fleeing through the wilderness, the jungle. എന്നാൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ And as they were escaping, ഈ സ്ത്രീ റോട്ടിൽ വീഴുവാനായിട്ടിടയായി. this woman falls on the street. ആ റോട്ടിൽ വീണ് ആ സ്ത്രീ അവിടെ പ്രസവിച്ചു. And the woman, as she fell, she gave birth. അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. There was no one there. ശരീരം മുഴുവൻ രക്തത്താൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ആ സ്ത്രീ. She was drenched with blood all over her body. വായ് കൊണ്ട് കോഡ് മുറിച്ചു ആ സ്ത്രീ. She cut the umbilical cord with her mouth. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്ത്രീ ബോധരഹിതയായി കിടന്നു. And after some time she became unconscious. ഇവർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ആളുകൾ ഈ സ്ത്രീ അന്വേഷിച്ചു വന്നു. And after some time these people came seeking this woman. അവർ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീയെ കണ്ടു, എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടിടയായി. And they picked up this woman who was drenched in blood and went. ആ സ്ത്രീ ദൈവകൃപയാൽ രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ടിടയായി, കുഞ്ഞ് മരിക്കുവാനും ഇടയായി. And only by the grace of God she survived, but the baby died.
ആ സ്ത്രീ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ദൈവം അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കരുണ കാണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നിലനിൽക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് എന്ന് പറയുവാനായിട്ടിടയായി. And she shared with us that it's only because the grace of God, the extraordinary grace of God, that she survived. അങ്ങനെ അനേകരുടെ ചരിത്രം ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. So in this manner we were able to hear testimonies of many people. കാരണം ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് OM-ലായിരുന്നപ്പോൾ 88 ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 2 മാസത്തോളം മണിപ്പൂരിൽ പോയി പ്രവർത്തിച്ചതാണ്. Because when I was working with Operation Mobilization back for in 88, I worked in Manipur for 2 months. അവിടെ ഏകദേശം 60 പേരടങ്ങിയ ടീമുകൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. And these are places where we worked as teams of 60 each. അവിടെ ഞങ്ങൾ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തു. ആ നിലയിലുള്ള ആയിരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ഇതിൽ മരിക്കുവാനായിട്ടിടയായി. And among the people who died in this massacre was people who were trained by us during that time. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മണിപ്പൂരിലേക്ക് പോകാനായിട്ടിടയായി. That is the reason I went to Manipur from Kerala. കാരണം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടേതായിരിക്കുന്ന മുഖം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. Because in my mind I had the pictures of my friends who worked there. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു, കണ്ടു, വളരെയധികം ഹൃദയം പൊട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകാനായിട്ടിടയായി. I went there and I saw, and there were heart-wrenching stories that we heard. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. What I said is you should pray. അവിടെയുള്ള കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. You should pray concerning the families there. അതുപോലെ തന്നെ ട്രോമയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. And there are so many thousands of people who go through who have gone through trauma. Pray for them. പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. Not only prayers. നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇവരെ ഓർക്കുമ്പോൾ അല്പമായിട്ടെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി കൊടുക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. You should also be willing to open your pockets once in a while as you consider some of these people. കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻ്റെ മകളുടെ ഗ്രാജുവേഷനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ചില സഭകളിൽ പോയി കാര്യം പറയാനായിട്ടിടയായി. Last time when I came in relation to my daughter's graduation, I was able to share these stories in some assemblies. അതുകൊണ്ട് പല ആളുകളും അതിനുവേണ്ടി പിന്നിൽ നിൽക്കുവാനും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനൊക്കെ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. And because of that, many people came forward and they stand behind this ministry. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ടിടയായത്. That is the reason this is now going forward. നിങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. Would you please pray concerning this ministry? ടാർഗറ്റ് 300 ആണ്. The target is 300. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3-4 വീടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും. If you all try, then at least 3 or 4 houses you can sponsor from this congregation. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. May God help us. നമുക്ക് അല്പ സമയത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ഒരു വാക്കുകൂടെ പറയട്ടെ. എനിക്ക് ഒരു ഭാര്യ 2 മക്കൾ. May I also say that I have 1 wife and 2 children. മൂത്ത മോള് അവള് ഇവിടെ ഒരു കോഴ്സിന് സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ വന്നു. MA in ക്ലിനിക്കൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ട്രോമ കെയർ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ 1 വർഷത്തേക്ക് സൈക്കോതെറാപ്പിസ്റ്റായിട്ട് ചിക്കാഗോ ഡൗൺ ടൗണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. My older daughter is working in Chicago. She completed her master's and is working as a psychotherapist. രണ്ടാമത്തെ മോള് അവൾ ഹൈദരാബാദിലാണ് ഡെലോയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഫേമിൽ US ടാക്സ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. And my second daughter works in Hyderabad for Deloitte as a US tax consultant. ഞാനും വൈഫും നാട്ടിലാണെങ്കിലും മിക്കവാറും ഞാനിങ്ങനെ യാത്രയിലൂടെ കർത്താവിനെ സാക്ഷീകരിക്കുകയും ആ നിലയിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രിയ എൻ്റെ സഹധർമ്മിണി തന്നെയാണ് ഭവനത്തിൽ കഴിയുന്നത്. പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുക. Even though my wife and I are based in Kerala, as I travel, my wife is alone at home, and may you pray for her also. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. Please pray for our ministry. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. And also please remember these things in your prayers. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള അവസാനത്തെ സന്ദേശമാണ് ഇന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Today I am sharing my last message with you all. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2 മീറ്റിങ്ങിൽ മലാഖിയുടെ പ്രവചനത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുവാനായിട്ടിടയായത്. In the last 2 meetings I spoke from the book of Malachi to you. എന്തുകൊണ്ടാണ്
ഈ പുസ്തകത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ളത് എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. I am desiring to consider why this book is important to us today. പ്രവാചകൻ അന്ന് എഴുതിയതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, The things that the prophet wrote back then, ഇന്നത്തെ ദൈവസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും യാഥാർത്ഥ്യമായി വരികയാണ്. these things are also true concerning the church of God today. കാരണം ദൈവിക പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളി ഇന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. Because we see the principles of God being challenged in our world today. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ നാം കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. When I said yesterday that when we come to worship, we question the love of God. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം ദൈവത്തോട് ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട്. Also we question God concerning the worship that we offer to him. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. And there are people among us who even question God's work among us. ഞാൻ രാവിലെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, യഹൂദ ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന ദ്രോഹം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനിടയായി. I reminded this morning in my message of the damage that Judah had caused. അവിടെ പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധമായ മന്ദിരത്തെ അശുദ്ധമാക്കി. There we read that God's holy temple was defiled. ആ വിശുദ്ധമായ മന്ദിരം എന്ന് പറയുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തെ കുറിച്ചല്ല. That holy temple is not referring to the tabernacle. സമാഗമന കൂടാരം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. The tabernacle was a place where God was to be worshipped. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് കുടുംബത്തിലാണ്. But the commandments of God should be prioritized and obeyed in the family. അപ്പോൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം സംഭവിച്ചു. So there were failures in family life. ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം സംഭവിച്ചപ്പോൾ, and because of these failures in family lives, അവിടെ വിവാഹം സങ്കരവർഗ്ഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലായി തീർന്നു. and there were the weddings or marriages were happening with outside foreigners, foreign people. അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And there very directly God's Spirit had told them, വിവാഹം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം, how should marriages be. വിവാഹത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം. What are the principles that are very clearly laid out concerning marriage? അവർ അന്യദേവന്റെ മക്കളെ എടുത്ത് ദൈവത്തെ കോപിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. They are causing God to anger by going to strange people who worship idols. അതിന്റെ കാരണം അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. And the reason for that is very clearly laid out there. അവരുടേതായിരിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ നേരുള്ള ഉപദേശം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവർ ആ നേരുള്ള ഉപദേശം അവരെ പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്നുള്ളത്. Even though their priests had the right doctrines, they did not teach those doctrines to the congregation. മലാഖിയുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. I am going to speak from Malachi chapter 2. അവിടെ ഒന്നാമത് നമ്മൾ കണ്ടു, അവർ ദ്രോഹം ചെയ്തു, അന്യ ദേവന്മാരുടെ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തു. We saw in the beginning that they went and married other people, foreigners. അപ്പോൾ നാം ചിന്തിച്ചു, വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പുതിയ നിയമവിശ്വാസികൾക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന കൽപ്പന എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടിടയായി. And we were also able to consider what are the principles concerning marriage that's given to the New Testament church. അവിടെയും വളരെ കൃത്യമാണ്, അവിശ്വാസികളോട് ഇണയില്ല, പിണകൂടരുത്. And there also we read that we should not go and marry unbelievers. നീതിക്കും അധർമ്മത്തിനും തമ്മിൽ ചേർച്ചയില്ലാത്തതുപോലെ, because justice and injustice do not go together. ദൈവത്തിനും ബലിയാലിനും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാത്തതുപോലെ, just like God and Belial don't go together. നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമക്കൾ ദൈവമക്കളുമായിട്ടായിരിക്കണം വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. In our families also, when our children get married, they should only marry God's children. ഇനി 13-ാം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. May we consider verse 13. അവിടെ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. It says, the second thing that you do is this. യഹോവ ഇനി വഴിപാട് കടാക്ഷിക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രസാദമുള്ളത് കൈക്കൊള്ളുകയോ ചെയ്യാതെ വണ്ണം നിങ്ങൾ അവൻ്റെ യാഗപീഠത്തെ കണ്ണുനീർ കൊണ്ടും
കരച്ചിൽ കൊണ്ടും ഞരക്കം കൊണ്ടും മൂടിക്കളയുന്നു. You cover the altar of the Lord with tears, with weeping and crying, so he does not regard the offering anymore, nor receive it with goodwill from your hands. അവിടെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ അവന്റെ യാഗപീഠത്തെ കണ്ണുനീർ കൊണ്ട്, കരച്ചിൽ കൊണ്ട്, ഞരക്കം കൊണ്ട് മൂടിക്കളയുന്നു. There it says that you cover the altar of the Lord with tears, with weeping, with crying. അനേക കുടുംബങ്ങളിൽ ഇന്ന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. In many families this is very true. കരച്ചിലാണ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നത്. What rises up from the families is crying. കണ്ണുനീരാണ് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നത്. It's tears that rises up from families. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്നുള്ള യാഗാർപ്പണം ഒരിക്കലും പ്രസാദിക്കുന്നില്ല. And there it very clearly says that God is not pleased in what they offer. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ദൈവം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള ആരാധനകളിൽ പ്രസാദിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ നാളുകളിൽ? May I ask this question, is God pleased in the worship that we offer in our families? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആരാധന അവിടെ സ്വീകരിക്കാത്തത്? Why is it that God does not accept our worship? കുടുംബങ്ങളിൽ കണ്ണുനീരുണ്ടാകുന്നു. Because there are tears in the families. കരച്ചിലുണ്ടാകുന്നു. There's crying in the families. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ മൂടിക്കളയുന്ന കാർമേഘത്തിന്റെ ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത്. And also there is a situation such that a dark cloud covers them. നമ്മൾ ചോദിക്കുക, എങ്ങനെയുണ്ട്? We ask, how are you? പോകുന്നു. We are just going along. അല്ലേ? പോകുന്നു. We're just going along through life. നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താ എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ ചിന്തയില്ല. And we don't often consider to dig deeper. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. Because we are only concerned with our own lives. എത്രയോ കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രയാസകരമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇന്ന് ആളുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. In so many families you see such difficult situations that people deal with. ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ പ്രയാസങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. Our young people, the younger generation is struggling today. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങളായിട്ട് ചില ഗവേഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I have been kind of doing a research of my own. ഞാൻ കണ്ടതായിരിക്കുന്ന കാര്യം, what I saw this, ഒരു സമയത്ത് US-ൽ താമസിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന മലയാളി പേരൻസിന്റെ മക്കൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. At one point those children who were living in the US of people who had come from Kerala, they were not interested in getting married. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് വ്യക്തിപരമായി ചോദിച്ചാൽ അവർ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറയും. If you individually ask them, they will share us about the reasons why. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റിവേഴ്സ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു തിരിച്ചുവരവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. But there has been a backward pattern that we see now. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിവാഹിതരായി തീരുവാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. Now the children want to get married and have families. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിലവായിരിക്കുന്ന ഒരു ശൂന്യത ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള കാരണം? Why is it that there is an absence or a void there? ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും കുറ്റമല്ല, നമ്മുടെ ആരുടെയും കുറ്റമല്ല. What I understand is that this is not any of our fault. അമേരിക്കയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന അടിമകളായിട്ട് അങ്ങ് മാറുകയാണ്. Once you come to America, you become slaves to the government. അവരെല്ലാം നമുക്ക് തരും. They give us everything. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? What should we do? മോർഗേജ് അടയ്ക്കണം, അല്ലേ? We have to pay the mortgage. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? മോർഗേജ് അടയ്ക്കാനായിട്ട് കുടുംബജീവിതത്തിൽ വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയാതെ വരും. So because we need to pay the mortgage, the things that we should do rightfully in the homes we overlook. അപ്പോൾ എന്താണ് പറ്റുന്നത്? കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള അറ്റൻഷൻ കുറയും. So what happens? Our attention towards our children is diminished. ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല. I'm not pointing fingers. നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് വരികയാണ്. When great problems come in our midst, those problems also emanate outside. അപ്പോൾ കുടുംബങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ കാണുന്നത്, ഞാനും കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ അവസ്ഥ വരാൻ പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ടൊന്ന് മാറി നിന്നേക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടാകാം, സ്വാഭാവികമാണ്. So it's very natural that the children observe this and they also think, if I get married then my situation will be similar. അതുപോലെ കുടുംബം ഭാരമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു. And sometimes family life becomes a burden. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു ധ്രുവങ്ങളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പോകും. Then what happens? Then we are on two polar ends.
എന്നാൽ ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമാണ്. But it's very clear here. പുരോഹിതൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ As a priest, ദൈവം നമുക്ക് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. God has given us certain responsibilities. ഒന്ന്, നാം ദൈവവചനം കേട്ടനുസരിക്കണം. First of all, we should listen to and obey God's word. ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം. Secondly, giving glory to God's name. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന വചനം, ഉപദേശം അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന നിലയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നാം മുന്നോട്ട് പോകണം. And thirdly, our life should be ordered by the word of God and the principles that are found in there. പരിജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം. We should have wisdom in our hearts. എല്ലാവർക്കും സമയം ആവശ്യമാണ്. Everyone needs time. സമയമില്ലാതെ വന്നാൽ If we don't have time, എന്താ സംഭവിക്കുക? what happens then? നമ്മളൊരു മിഷനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവത്തില്ല. We will just work as a machine is working and nothing else happens. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സമയം ആവശ്യമാണ്. We all need time. എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? But what happened here specifically? ഇവിടെ കണ്ണുനീരും ഞരക്കും ഒക്കെ വരാൻ കാരണം എന്താ? What is the reason for the weeping and the crying that occurred here? അവിടെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. The situations changed in such a way that they were not able to resolve problems in the family. എന്നിട്ട് അവർ ചോദിക്കുക, 14-ാം വാക്യം, And still they ask in verse 14, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. Yet you ask for what reason? അപ്പൊ നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിൽ So in our own family lives, പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ, when difficulties come, പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. we don't just acknowledge that we have difficulties, നമ്മൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. but we need to think about the root cause of those problems. അവിടെ പറയുന്നു വളരെ കൃത്യമാണ്. What is stated here is very clear. അവിടെ പറയുന്നു, യഹോവ നിനക്കും നീ അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ യൗവനത്തിലെ ഭാര്യയ്ക്കും മധ്യേ എന്ത് സംഭവിച്ചു? സാക്ഷിയായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൾ നിന്റെ കൂട്ടാളിയും ധർമ്മപത്നിയുമല്ലോ. There it says, because the Lord has been witness between you and the wife of your youth, with whom you have dealt treacherously, yet she is your companion and your wife by covenant. ഇന്ന് കുടുംബജീവിതത്തിലെ അവിശ്വസ്തത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, When infidelity or unfaithfulness happens within married life, ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, when there is problems with the relationship between husband and wife, എന്താ സംഭവിക്കുക? what happens there? ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളുകയില്ല. God will not receive our prayers. നമ്മുടെ കരച്ചിൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായി തീരുന്നില്ല. Our cries are not pleasing to God. ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമല്ലാത്ത നിലയിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ മാറുകയാണ്. And our families turn to such that they don't please God. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? And what happens as a result of that? 16-ാം വാക്യം, Verse 16. ഞാൻ ഉപേക്ഷണം വെറുക്കുന്നു എന്നാ ബൈബിൾ പറയുന്നത്. God says that he hates divorce. ഇന്ന് അനേക കുടുംബങ്ങളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ് ഈ പറയുന്ന ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന കാര്യം. Divorce is a cancer that has affected so many families in our world today. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? Why does this happen? ഇത് സംഭവിക്കുവാനായിട്ടുള്ള കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം യഥാർത്ഥമായിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു കുടുംബജീവിതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. This happens because God's people do not understand how to lead a godly family. സാധാരണ നിലയിൽ Oftentimes, കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നത് കല്യാണങ്ങളിലാണ്. The messages concerning family life is given in marriages or wedding ceremonies. കല്യാണ ദിവസം ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. And both the people who are married, they don't listen to any of this on the day of their wedding. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അന്ന് അവരിത് കേൾക്കണം, അതിനുവേണ്ടി അവരെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക. But we think that they should hear this, and that's why we often share those messages. ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലേ? There are many married people here. നിങ്ങളുടെ കല്യാണ ദിവസം നടന്ന പ്രസംഗം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും? Do any of you remember the messages that were preached during your wedding? ഉണ്ടോ? Does anyone remember? ഉണ്ട്. എന്താ കാരണം? കുടുംബജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ, കുടുംബജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന പഠനങ്ങൾ
ഈ കല്യാണത്തിലല്ല പറയേണ്ടത്. Because the messages concerning family life, the studies concerning family lives, it shouldn't be shared during weddings. അത് പറയേണ്ടത് അതിനു മുമ്പാ. It should be shared before that. സഭയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. There is a responsibility for the church. ഒരു കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് സഭയിൽ നിന്നാണ്. It's usually from the assembly that these things, the principles are taught. അപ്പോൾ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാർക്കോ? So is there a responsibility for the elders of the church? ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? Is there or not? ഉണ്ട്. Yes. അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരാജയങ്ങൾ അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള മതിൽ കെട്ടേണ്ടത് എവിടെന്നാ? So the fencing that should be built up to prevent failures in the family life should begin where? നമ്മുടെ സഭയിൽ നിന്നായിരിക്കണം. It should begin in the assembly. കുടുംബ ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് സഭയിൽ നിന്നാണ്. The importance for family life should begin in the church. അതിന്റെ അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല. Not saying that this is not happening, but we are not elevating it to the importance that it should be elevated to. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു ദൈവം ഉപേക്ഷണം വെറുക്കുന്നുവെന്ന. Then it says that God hates divorce. ഞാൻ പറയട്ടെ, മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, May I say കുഞ്ഞുങ്ങൾ this? ശ്രദ്ധിക്കണം. വിവാഹിതരാകുവാൻ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് വേണമെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ചിന്ത വരാൻ പാടില്ല. May I say this to parents, to children, those who are preparing to get married, that if you're thinking that I would want to go through divorce after getting married, that thought should be dropped. വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് Marriage is this. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്താൽ സ്ഥാപിതമായതാണ്. It is instituted by God of heaven. എഫേസ്യ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ചിത്രം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. When we come to the epistle to the Ephesians, we see a very clear picture of that. കാരണം എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ ആദ്യത്തെ 3 അധ്യായങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. Because the first 3 chapters in the epistle to Ephesians is doctrinal. എന്നാൽ അവസാനത്തെ 3 അധ്യായങ്ങൾ, But the last 3 chapters, അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തരുന്നത് പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ്. what gives us what's laid out there are practical instructions for Christian life. 5-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ When we come to chapter 5, അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം എന്നുള്ളത് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. very accurately we are given how the relationship between husband and wife should അപ്പോൾ be. പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. So this is not much different from the Old Testament. പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവം ഉപേക്ഷണം വെറുക്കുന്നെങ്കിൽ If God of the Old Testament hates divorce, പുതിയ നിയമത്തിലെ ദൈവവും ഉപേക്ഷണം വെറുക്കുന്നു. the God of the New Testament also hates divorce. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? Why did I say it thus? അവിടെ വളരെ കൃത്യമാണ്. Because it's very clear there. അവിടെ പറയുന്നു ഈ മർമ്മം വലിയത്. It says that this mystery is great. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെയും സഭയെയും ഉദ്ദേശിച്ചത്രേ പറയുന്നത്. I speak concerning Christ and the church. അപ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന പാവനത സഭയും ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So what the relationship between a husband and wife shows is the relationship between Christ and the church. ക്രിസ്തു നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കുമോ? Will Christ ever divorce us? ഓ ഇല്ലയോ? Will he or not? ഇല്ല. He will never. അപ്പൊ ദൈവം നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ, ക്രിസ്തു നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ, So because Christ does not divorce us, കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവും സഭയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണെങ്കിൽ, and if family life is a reflection of our relationship with Christ, ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? how should the relationship of a husband and a wife should be? ക്രിസ്തുവും സഭയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ നിഴല്. It's a shadow, it's a type of the relationship between Christ and the church. ഇന്ന് വിശ്വാസഗോളം വളരെയധികം അധപ്പതനത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. There is no way to overlook the fact that Christendom as a whole is going to a big spiritual decline. ഞാൻ വളരെ പേടിയോടുകൂടിയാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. I am also saying this with great fear. കാരണം എൻ്റെ മകൾ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഒക്ടോബർ 18-ാം തീയതി വിവാഹിതയായി തീരുവാൻ പോവുകയാണ്. Because in the will of the Lord, my daughter is getting married on October 18th.
അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം ആ നിലയിൽ തന്നെ വേദന നിറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ്. So my heart is also aching concerning this very matter. അപ്പോൾ ദൈവം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, So the things that God has clearly laid out, ദൈവം അവിടെ പറയുക, ഞാൻ ഉപേക്ഷണം വെറുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷണം വെറുക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ്. and when God says he hates divorce, that's exactly what it means. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. And that's what we should be teaching our kids. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക, ഡിവോഴ്സിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ചിന്താഗതി എന്താണ് എന്നുള്ളത് അല്ല, മറിച്ച് ദൈവവചനം എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് നാം മറ്റുള്ളവരോട് പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ബാധ്യത ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. God has given us the duty to teach them what he considers divorce to be, not our own thoughts concerning divorce. അപ്പോൾ ദൈവം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. So God has clearly given us warnings. അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. So God has given us warnings. പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, ഞാൻ നിന്നെ വാലല്ല തലയാക്കും. Praise the Lord. Oftentimes what happens is that when we discuss the blessings that's given to us, we say, I want to make you the head and not the tail. പക്ഷെ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുകയുള്ളൂ. But that's all we see. അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയേക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കാറില്ല. We don't continue to read what's written below that. നമുക്ക് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം. 28-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13 മുതൽ 22 വരെയാണ്. എങ്കിൽ 1-2 വാക്യങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. May we go to that portion in Deuteronomy chapter 28, which verse is it? ആവർത്തന പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാം വാക്യം And verse 13. അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. It's important for us to consider what's said there. അവിടെ 13-ാം വാക്യത്തിൽ നിന്നെ വാലല്ല പിന്നെ എന്താക്കും തലയാക്കും എന്ന് പറയും. In verse 13 it says that God will make you the head and എന്നാൽ not the tail. 14-ാം വാക്യം എന്താ പറയുന്നത്? But what does verse 14 say? ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന വചനങ്ങളിൽ യാതൊന്നെങ്കിലും വിട്ട് അന്യ ദൈവങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സേവിപ്പാൻ നീ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറരുത്. So you shall not turn aside from any of the words which I commanded you this day, to the right or to the left, to go after other gods to serve them. അതിനുശേഷം 15-ാം വാക്യം. Then verse 15. അവിടെ പറയുന്നു, ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവന്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിച്ച് നടക്കാഞ്ഞാൽ ഈ ശാപമൊക്കെയും നിനക്ക് വന്നു ഭവിക്കും. It says, but if it shall come to pass, if you do not obey the voice of the Lord your God to observe carefully all his commandments and his statutes, which I commanded you today, that all these curses will come upon you. 21-ാം വാക്യം. Verse 21. നീ കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന ദേശത്ത് നിന്ന് നിന്നെ മുടിച്ചു കളയും വരെ യഹോവ നിനക്ക് മഹാമാരി പിടിപ്പിക്കും. The Lord will make the plague cling to you until he has consumed you from the land which you are going to possess. 22-ാം വാക്യം. Verse 22. ക്ഷയരോഗം, ജ്വരം, പുകച്ചിൽ, അത്യുഷ്ണം, വരൾച്ച, വെൺകതിർ, വിഷമഞ്ഞ് എന്നിവ യഹോവ നിന്നെ ബാധിക്കും. നീ നശിക്കും വരെ അവ നിന്നെ പിന്തുടരും. The Lord will strike you with consumption, with fear, with inflammation, with severe burning fever, with sword, with scorching, and mildew. They shall pursue you until you perish. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ച് തുള്ളാറുണ്ട്. We often rejoice and extol when we hear about the blessings of God. പക്ഷേ ശാപങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, But when we hear about the curses, നമുക്ക് ആ നിലയിൽ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ടോ? do we consider it in the right way? ഇവിടെ പറയുന്നു ക്ഷയം. Here it says consumption, ജ്വരം, fever, പുകച്ചിൽ, burning fever, അത്യുഷ്ണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ആയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിനക്ക് വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. scorching, all these things will come upon you. ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു, കണ്ണ് കാണാതെ വണ്ണം നിന്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് കോട്ടം സംഭവിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. It says in Leviticus that your eyes will be stricken in such a way that you won't be able to see. ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, അയോഗ്യമായ അപ്പം തിന്നുകയോ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെയും കർത്താവിൻ്റെ രക്തവും ശരീരവും സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരാണ്. This is the same thing that we read in the New Testament, that if you take in an unworthy manner from the emblems, then you should be guilty concerning his blood. ഇത് നിമിത്തം നിങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളും മരണം വരെ വരാമെന്ന് അവിടെ പറയുന്നു. And because of this, many are sick, and it says that it may even lead to death. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ,
ദൈവിക കൽപ്പനകളോട് നാം മറുക്കാറുണ്ടോ? So may I ask you this question, do we rebel against God's commandments? ഈ മലാഖിയുടെ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ദൈവത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കാണുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തെ മുഷിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കാണാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. When we read the book of Malachi, we see people who rebel against God, who try to defeat God. We should examine ourselves as to what our relationship with God is. അവിടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, മനുഷ്യന് ദൈവത്തെ തോൽപ്പിക്കാമോ? There is a question asked here, can man defeat God? അവിടെ പറയുന്നത് തോൽപ്പിക്കാവുന്ന തന്നെയാണ്. It says that yes, he can. എങ്ങനെ? How? ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കാതെ, when you don't give to God what should be given, ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായിരിക്കുന്ന നിലയിൽ കൊടുക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നീ ദൈവത്തെ തോൽപ്പിക്കുകയാണ്. by not giving God what is acceptable to him, then you are defeating God. ദൈവത്തെ മുഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുമോ? Can you weary God? തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയും. You certainly can. അവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു. It says very clearly in that passage. ദൈവത്തെ മുഷിപ്പിക്കുന്ന ജനത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. People who cause God to be weary. ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ആകാതിരിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. May I remind you this, may this be the case that in our lives this should not be the case. ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുവാൻ, to walk alongside with God, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ, to proceed in our spiritual life with a connection with ദൈവിക God, കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുവാൻ, to obey the commandments of God, ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നയിപ്പാൻ, to live a life that is pleasing to God. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. May God help us. എൻ്റെ സമയം അവസാനിക്കുകയാണ്. My time is coming to an end. ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. One thing only I want to share. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സഭകൾ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ കണ്ണുനീരൊഴുക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്. You and I are living in a time when our assemblies, our churches should be coming together and crying before God for our families. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് കരയേണ്ടതായിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത്. These are the hours when we should come together and cry before God for our children. ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായിരിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ, to have families that are pleasing to God, ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായിരിക്കുന്ന വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുവാൻ, to have marriages that are pleasing to God, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുവാൻ, to have a society that worships God. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. May God help us. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. May God's name be glorified.